one of the things that I've noticed when I've watched a lot of videos on hormones is that if you don't go deep enough into the understanding of something, you're actually not really empowered to understand how to use the healthcare strategies. So a lot of times you'll see a video that says to use this herb or this product, but you don't really understand why you would even need that, or what's going on in the background with your whole body to where something like that would work. So in order to really get this broader understanding to help you make better choices in the complicated cases that most of us have, you have to go deeper. And that's why we created this class, and we allowed it to be a longer class. A co já jsem sama si vyzkoušela, když jsem se dívala na různá videa, co se týká právě třeba konkrétně hormonální úrovně, je, že velice často dostanete nějakou recepturu, která je vám doporučená, ať už je to bylina nebo tinktura, která má na něco konkrétního působit, ale nemáte dostatek informací o tom, co se děje v pozadí, co se odehrává v rámci celého hormonálního cyklu, co se odehrává v těle, jaké další úrovně je potřeba brát v potaz. A proto jsme právě pro vás připravili tento delší seminář, který vám pomůže uvědomit si, co všechno je potřeba zohlednit a jakým způsobem vám toto pochopení doopravdy otevře oči a otevře dveře k přenastavení vašich často velmi komplexních situací, které bohužel nevyřeší často jedna bylina nebo jedna tinktura.